Welcome students. Today we discuss the topic is Indian Economy Chapter 7. Chapter 7 ma Indian Economy. Indian Economy. So the Indian economy weakness of Indian economy today class la paakalam. Okay. Weakness of Indian economy. Weakness of Indian economy. So weakness of Indian economy, there are 6 weaknesses. First one is a large population. First one is a large population. Second one is a inequality and poverty. Then third one is increasing prices of essential goods. Increasing prices of essential goods. Then fourth one, weak infrastructure. Then fifth one, inadequate employment generation. Okay. Then sixth one, outdated technology. Outdated technology. Okay. So, there are 6 weaknesses. So, large population India வந்து நிறைய populations வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு country. Isn't it ma? So, large population large population. So India stands second in terms of size of population. Second இடத்துல இருக்கிறது என்னது India. Okay. So the next to China and our country. Next to China next. Okay. Next to China in our country is likely to overtake China is near future. Futureல நம்ம என்ன ஆயிருவோம் இந்தியா வந்து overtake பண்ணிரலாம் அப்படிங்காங்க. So population growth rate of India is very high. That is always is hurdle to growth rate. The population growth rate in India is high as 1.7 per high as 1.7 per 1000. Okay, the annual addition of population equals to the total population of Australia. Okay, that's all. Second one, inequality and poverty. Inequality and poverty. So inequality and poverty na என்னது அப்படின்னா ஏற்றத்தாழ்வா இருக்கும் வறுமையா இருக்கிறது. Okay, there exists a huge economic disparity in the Indian economy. The proportion of income and assets, okay, the proportion of income and assets owned by top 10% of Indians goes on increasing. Here goes on increasing.
This has led to increase the poverty level in the society, and still the higher percentage of individuals are living below poverty line. Okay, higher percentage of individuals are living below poverty line. Below poverty line. As a result of unequal distribution of the rich becomes richer and poor becomes poor. ஏழைங்க எப்பவும் ஏழைங்களாக இருக்காங்க, பணக்காரங்க எப்பவும் பணக்காரங்களா மாறிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் unequal distribution. So அப்போ unequal distribution is equal to rich becomes richer, poor becomes poorer. Okay, that's all. Next one is increasing prices of essential goods. Increasing prices of essential goods. So even though there has been a constant growth in the GDP and growth opportunities in Indian economy. So growth opportunities in the Indian economy. Growth opportunities in the Indian economy. So there have been steady increase in these essential goods. The continuous rise in prices erodes the purchasing power and adversely affects the poor people. So adversely யார affect பண்ற மாதிரி இருக்கும், நம்மளுடைய விலை ஏற்றத்தால நம்மளுக்கு வாங்கும் சக்தி குறையதோடு மட்டுமல்லாமல் நிரந்தர வருமானம் இல்லாத ஏழை மக்களையும் என்ன செய்யுது, பாதிக்கும். அதான் increasing prices of essential goods. Affects the poor people whose income is not protected. வருமானம் இல்லாதவங்களுக்கு. Is not protected. Okay. Then weak infrastructure. Weak infrastructure. So weak infrastructure means even though there has been a gradual improvement in the infrastructural development in the past few decades, there is still a scarcity of the basic infrastructure like power, transport, storage, etc. So infrastructure facilities நமக்கு எப்படி இருக்கும், ரொம்ப குறைவா இருக்கும். ஓகேங்களா, கிராஜுவலா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கணும், அதுவும் இல்லாம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும். அது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது அப்படின்னா நல்லா வராது. ஸோ அப்போ பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா என்னெல்லாம் இருக்கணும், பவர், ஃபர்ஸ்ட் இதை எழுதிக்கிடுவோம். ஸோ கிராஜுவல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், in the infrastructure. Development. Okay. Then in the past few decades, there is a still scarcity basic structure, basic infrastructure like power, transport, then storage,
Okay. Next one, inadequate employment generation. Okay, inadequate employment generation. Inadequate employment generation என்னமா? அப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்க ஒரு திறனற்ற நிலை இருக்கிறது தான் inadequate employment generation அப்படின்னு சொல்றோம். Okay. So with a growing youth population, there is a huge need of the employment opportunities. The growing youth population, there is a huge need of the employment opportunities. The growth in population is not accompanied creation of job. Okay. The Indian economic is characterized by the jobless growth. So, நல்ல jobless growth என்னது உருவாக்குறது வேலை வாய்ப்பற்ற வளர்ச்சி அப்படிங்கிற பண்பை வந்து கொண்டிருக்கிறது. Then sixth one, outdated technology. Outdated technology. என்னென்ன outdated technology இருக்கு அப்படின்னா, so the level of technologies, agriculture and small scale industry is still outdated and absolute. இதெல்லாம் சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் தொழில்நுட்ப நிலையில இன்னும் பழமையானதாகவும் நம்மளுக்கு பேக்வர்டா தான் இருக்கு, அவுடேட்டட் ஆகவும் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. So the level of technology is agriculture and small scale industries is still outdated. Outdated and obsolete. Okay, that's all. Next one is demographic trends in India. Demographic trends in India. So scientific study of characteristics of population is known as demography. So அப்ப நம்ம வந்து மக்கள் தொகையோட அம்சங்கள் பற்றிய அறிவு அதை பத்தி படிக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டெமோக்ரஃபி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. The scientific study of the characteristics of population is known as demography. So the various aspects of demography trends in India are: first one, size of population. Size of population. Then second one, rate of growth. Third one, birth and death rates. Then fourth one, density of population.
Then fifth one, sex ratio. Then seventh one, life expectancy at birth. Then seventh one, literacy ratio. அப்போ நமக்கு size of population அப்படிங்கிறது மக்கள் தொகையோட அளவு. Then next one வந்து rate of growthங்கிறது வளர்ச்சி வீதம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் birth and death rateனா இறப்பு மற்றும் பிறப்பு விகிதத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டது. Then density of population அப்படின்னா நம்மளுடைய மக்கள் தொகையோட அடர்த்தின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா, அதான் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டினா அடர்த்தி. செக்ஸ் ரேஷியோனா பாலினம் ஆனா பெண்ணாங்கிறது. அடுத்தது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த் அப்படின்னா வாழ்நாளோட எதிர்பார்ப்பு. ஓகே, தென் அடுத்தது லிட்ரஸி ரேஷியோ, இட்ஸ் எழுத்தறிவு விகிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களாமா? நெக்ஸ்ட் population growth. So size of population, first one. Size of population, first one. Census years கொடுத்திருக்காங்கமா. Yeah, next population. Crores இருக்கு. Next average annual growth rate. Okay, 1901. So நம்மளுக்கு 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 வரை கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ இதுல பாருங்க 23.84, then 25.21, next 25.13, next 27.90, then 31.87, then 36.11, then 43.92, then 54.81, then 68.33, then 84.33, 102.70, 121.02. Okay, so average annual is 0.56 minus 0.303, 1.04, 1.33, 1.25, 1.96, 2.20, 2.22, 2.16, then 1.97, 1.66. So they were a table. ஓகேங்களா? So அப்போ over 100 years என்ன பண்றாங்க? India has quadrupled its population size in terms of size of population. So India would ranks வந்து second in the world after China. So India has only about 2.4% of the world geographical area and contributes less than 1.2% of the world income, but accommodates about 1.75. Okay, so 2.4% world geographical area. World geographical area and contributes less than 1.2% of world income, but accommodates
accommodates about 17.5% of the world population. Okay, in other words, every sixth person in the world is an India. Then, in fact, the combined population of just two states, namely Uttar Pradesh and Maharashtra. So, is more than population more than the population of United States of America. Okay, the third most populous country in the world. So some of the states in India have larger population than many countries in the world. Countries in the world. Okay, the negative growth during 19 negative growth during 1911 to 1921 was a rapid and frequent occurrence of epidemics like cholera, plague, and influenza, and also famines. Okay, so the year 1921 is known as the year of Great Divide. Year of Great Divide for India's population as population starts increasing. Okay, so during 1951 the population rate has down from 1.33 percentage to 1.25 percentage. So hence it is known as year of small divide. Year of small divide. Okay, so 1961 population started increasing at the rate of 1.96 percentage, that is 2%. Okay, hence 1961 is known as year of population explosion. That's all. So next in the year 2001, population of Indian crossed 1 billion. Population of India crossed 1 billion. I think 1000 mark. So next 2011, the census reveals growth of youth populations. 2011, census reveals growth of youth population, which is described as demographic transition. Next one, birth rate and death rate. Birth rate and death rate. So the crude birth rate. குழந்தைகளோட பிறப்பு விகிதம் அதான் crude.
Birth rate. So it is the number of birth per thousand of populations. So 1000 மக்கள் தொகைக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளோட எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது தான் என்னது அப்படின்னா அந்த crude birth rate அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Refers to the number of births per thousands of population. Then crude death rate. It refers to the number of deaths per thousand of population. Okay, so crude birth rate in India during the various years கொடுத்திருக்காங்க பாரு. First year crude birth rate, then crude death rate. 1951 39.9, 27.4. Then 2001 25.4, then 8.4. 2011 21.8, then 7.11. Okay, the birth rate was 39.9 ல 1951 ல ஓகேங்களா. so fell வந்து நம்மளுக்கு fell to 21.8 in 2011. In 2011, although the birth rate declined, the decline is not so remarkable. The death rate has declined from 27.4 in 1951 to 7.0 in 2011. So the however from the rate of data is clear, and the fall in birth rate is less than that the death rate. Okay, Kerala has to lowest birth rate. Kerala தான் நமக்கு lowest birth rate. Lowest birth rate 14.7, and Uttar Pradesh highest birth rate 29.5. Then West Bengal lowest death rate 6.3. Then Orissa 9.2 highest. Okay, highest. States Bihar highest 2001 to 11. So the growth rate of population. While the Kerala has a lowest growth rate. Kerala தான் நமக்கு lowest birth, lowest growth rate. Okay. So the 4 states are Madhya Pradesh and Rajasthan and Uttar Pradesh. So called Bim Aru அப்படின்னு சொல்லுவோம். States of very high populations. So இது எல்லாமே நமக்கு high population. Okay. So next class we will see the next topic. Okay. Thank you students. Thank you so much. Bye.